isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism আর coordination isomerism. কোঅর্ডিনেশন আইসোমেরিজম না। এখন লেখো স্টিরিও আইসোমেরিজম। স্টিরিও আইসোমেরিজম কিন্তু সিলেবাসে একটু কম আছে সিবিএসই তে, বুঝতে পারলা? স্টিরিও আইসোমেরিজমটা সিলেবাসে একটু এবার কম করে দিয়েছে। আচ্ছা এখানে লেখো কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডস having same molecular formula but they differ in the spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Coordination compounds Coordination compound having same molecular formula but they differ in the spatial SPATIAL মানে স্পেসের মধ্যে ডিফারেন্স मतलब স্পেস spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Coordination compounds having same molecular formula but they differ in the spatial arrangement of ligands around the central metal atom. এখানে সিলেবাস কিন্তু কিছুটা ডিলিট হয়েছে বুঝলা সিবিএসই তে। What you have written? What is stereoisomerism in complex coordination compounds? Sir, coordination compounds having same molecular formula, but they differ in the spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Spatial मतलब around the central metal in the space मतलब that is stereoisomerism. Again in organic chemistry we will study optical, geometrical, but here is given first one is geometrical isomerism. Now দুটো আসবে, number one geometrical isomerism. Geometrical isomerism. And number two, optical isomerism. Optical isomerism in detail you will study in organic chemistry, haloalkane, but little bit here you it is given here, you write first you write geometrical isomerism. স্যার কি বলো স্যার স্পেশালের মানেটা একবার বলবেন? Spatial मतलब around the space. Suppose this is central metal atom, around the space different ligands are present. That is stereoisomer. একটা হচ্ছে structural isomer, stereoisomer. Stereoisomer मतलब they will differ in the arrangement of, in organic chemistry it will be atoms or functional group, or here it is ligand around the central metal atom. जैसे 11 you studied geometrical isomerism, cis trans around space मतलब conformation you have seen na, around space, around the central metal atom in the space मतलब. First one geometrical isomerism here has with duto, first cis and trans. Before that a question just you write here tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because all the positions are equivalent. So the tetrahedral, suppose this is metal, here it is ligand, tetrahedral complex do not show geometrical isomerism. Just this is a central metal atom, this is tetrahedrally arranged. Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because all the positions are equivalent. মানে এখানে cis trans is not possible. Geometrically আছে তোমার cis and trans isomerism.
tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because all the positions are equivalent. This is ligand, tetrahedral and central metal atom. It will not show geometrical isomerism. Here we cannot predict about cis or trans because all the positions are equivalent. So we write tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because here coordination number. What is the coordination number? Hello? Tetrahedral complex, what is the coordination number? Hello? Tetrahedral complex coordination number kato? What is the number of coordination? Am I audible to you? Shubir? Shubir, am I Yes, sir. audible to you? What is the coordination number in tetrahedral complex? So 4. Like coordination number 4A, we'll first discuss coordination number 4. Coordination number 4A, where central metal atom is sp3 hybridized. sp3 hybridized, the bonding we will discuss. sp3 hybridized. Here, geometrical isomerism is not possible because all the positions are, ligands positions are equivalent. Understood now? But coordination number 4A, you write, you have drawn me, you have drawn it now. Hello? Have you written this? Have you noted this? Hello? Hello, Riddhi? Yes, sir. Now you write coordination number 4 in another geometry is possible, that is square planar complex. Central metal atom is dsp2 hybridized. We will discuss in bonding. Here square planar complexes. Number 2. Tetrahedral complex will not show geometrical isomerism because all the positions are equivalent. But square planar complexes show geometrical isomerism. Square planar complexes can show geometrical isomerism. Coordination number here 4 kindu. First we are discussing coordination number 4. Square planar complexes central metal atom which hybridized? That we will discuss in bonding. It is dsp2 hybridized. Okay? Yes, the first one is I am writing Ma2B2 type. Bonding matlab, isomerism matlab, everything in this square bracket complex part. Now here we write Ma2B2 type, where A and B are unidentate ligand or monodentate ligand. For example, you see PT NH3 whole 2 Cl2. PT NH3 whole 2 Cl2. What is the name of this complex? A and B are, A mane ammonia, B chlorine, Ma2B2 type, A and B are monodentate ligand. What is the name of this complex? Jaldi bolo. What is the name of this complex? Diamine. Sir, diamine dichlorido platinum. Platinum koto? Platinum 2. So platinum 2. Diamine dichlorido platinum 2. So this one will exhibit Cs, but this is platinum central metal atom, and here coordinate bonds are formed by these 4 unidentate ligand. If NH3 and Cl are in the same site,
same type of ligands are in the identical site, matlab this is called cis isomer, cis. And if they are identical ligands are in the opposite side, this is called trans. This is trans and this is cis. You got it now? Hello? If the same type of ligands, let's say Ma2B2 type, this type of complex, it will show geometrical isomerism. Remember, this cis, it is also called cisplatin. This is used in cancer therapy. Cisplatin, Platin, cisplatin. Sometimes it is called cisplatin. Cisplatin, it is used in cancer chemotherapy. In cancer therapy. In cancer therapy. You remember, this is a very important complex. Diamine dichloroplatinum 2, uska cis form, not trans form. Cis form is used in cancer therapeutical purposes. Chemotherapy. Hello, you got it now, Shivani? Riddhi? Sir. Shubir? Yes, sir. Next another Ma2BC type. Two similar ligand and other two are different ligands. So it is square planar complex. Generally remember, or we'll see platinum square planar complex, it gives platinum, to some extent nickel also. So suppose here I am writing PT, H2O whole 2, and another is also Cl, and another I am writing NO2. Ma2BC type. What is the IPSC name of this complex? What is the IPSC name of this complex? Hello? What is the IPSC name of this complex? Jaldi. Diaqua chlorido nitrito N platinum. Platinum koto? Platinum 2. Don't forget. Diaqua or diaquo chlorido nitrito N platinum 2. Roman 2. Within bracket you must write Roman 2. স্যার এটা সব তো আমরা স্কয়ার প্ল্যানের মধ্যে হচ্ছে না? Square planar. Only square planar with coordination number 4 can show geometrical isomerism. So again, what is identical ligand? So with respect to water, it will show geometrical isomerism. OH2, H2, O is the donor site. Again, sorry, NO2. Cl, so again water, and here water, and here NO2. Then it is trans, it is cis. And with respect to water, you can say it is cis and trans. Clear? Ma2BC type. Clear now? Hello? Square planar complex. Diaqua chlorido. तुम्हारे तो एग्जाम में in CBSE they might ask. Give an example of square planar complex or showing geometrical isomerism. We can show cisplatin or any. But square planar complex, tetrahedral complex will not show geometrical isomerism. Tetrahedral complex से all positions are equivalent. May I have it clear now? Hello. স্যার কোশ্চেনটা কি বললে? Our question is to give an example of square planar complex showing geometrical isomerism. Well, you can write diamine dichlorido platinum 2 or dibromido diamine platinum 2 or diaqua chlorido nitrito N platinum 2. This type of. But this here stereoisomerism স্ট্রাকচার শুদ্ধ দিতে হবে। structure showing cis and trans isomer. Question though we'll study later.
আচ্ছা ঠিক সি ইজ ট্রান্স না এরকম ধরো কোশ্চেন আছে ধরো এটা এন্ট্রান্সের কোশ্চেন আছে MAA2 AA is a bidental ligand বলো তো এটা কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত স্যার উপরটা দেখা যাচ্ছে না MAA2 AA is a bidental ligand what is the coordination number 4. Sir, Four. 4. 4. তাহলে এখানে ধরো এখানে কোন সব লিগ্যান্ড উইল নট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম ধরো ইফ আই রাইট কোশ্চেন আসছিল দেখবা এটা প্রিলিমিনারিতে যেই মেইনসে এবার না লাস্টে ধরো যদি এ বাইডেন্টাল লিগ্যান্ড যদি অক্সালেটো হয় or ethane 1,2 diamine will it show geometrical isomerism now I am writing CO or square platinum to platinum generally it gives platinum OX whole to minus 2 এটার নাম কি এটা don't write now এটা what is the name OX মানে C2O4 Bis oxalato platinum 2. platinum Platinum 2 ion. platinum Sir, platinate 2 ion. the negative complex na bis oxalato platinate 2 ion will not show geometrical isomerism why because here you see platinum oxalato মানে O C double bond O C double bond O O C double bond O C2O4 na C double bond O here you see all are oxygen linked so here you cannot predict C's or trans hello you got it huh? Yes, sir. এখানে অক্সিজেনের সাথে লিংক C2O4 is the oxalato ion so it will not show geometrical isomerism acha now you say what is the IPSC name of this Sir, bis ethane 1,2 diamine platinum 2 ion. good it will also not show why it will also not show geometrical isomerism bolo to which of the following will show geometrical isomerism it will not show it will also not show why here also ethane 1,2 diamine এ দেখো দুই দিকে নাইট্রোজেন NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 so all are nitrogen so it will not show geometrical isomerism understood now hello স্যার মানে এখানে সি স্যার ট্রান্স হচ্ছে না তাই তো হ্যাঁ কারণ সব নাইট্রোজেন তো কোনো সিমিলার ডিসিমিলার টাইপ অ্যাটম আর নট বন্ডেড উইথ দ্য সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটম কিন্তু এই কমপ্লেক্স টাইপ সি স্যার স্ট্রাকচারটা আরেকবার বানিয়ে দিবে ওইটা কি স্যার এটা বোঝা যাচ্ছে না এই যে যেটা রাব করছো এটা হলো PT NH2 CH2 CH2 NH2 এটা একটা কোঅর্ডিনেট বন্ড এটা একটা কোঅর্ডিনেট বন্ড হিয়ার ইট ইজ কোঅর্ডিনেট বন্ড CH2 CH2 NH2 so all are nitrogen by the +2 যেটা রিদ্ধি বললো ডায়ামিন bis ethane 1,2 diamine platinum 2 it will not show geometrical isomerism why all are nitrogen atom it is bonded through nitrogen atom so here you cannot identify C's or trans but one complex I am writing here
These are chelating ligand cyclic complex. Another I am writing. The competitive question chilo. You will also see later. PT gly whole 2. But IUPAC name ki gly. Sir, bis glycinate-platinate 2. ভালো করে দেখো প্লাটিনেট প্লাটিনাম কোথায় বলে যাচ্ছে এটা বাইরে কোনো চার্জ নাই বাইরে কোনো চার্জ দিইনি বিস গ্লাইসিনেটো গ্লাই মানে গ্লাইসিনেটো এটা সিরিয়াসলি আসবে না NH2 CH2 C double O minus. Abar bolo, what is the IUPAC name of this? Hello. Bis glycinate-platinum 2. Because it is neutral na, তাহলে এটা 2 তে আছে না 2 minus to 0 না Hello, Devapriya. Devapriya, am I audible? Yes, sir. তো কি হবে আগে বলো নামটা 20 Sir, bis glycinate-platinum 2. হ্যাঁ এটা নিউট্রাল কমপ্লেক্স এখানে প্লাটিনেট হবে না ঠিক আছে না যদি এখানে চার্জ দিতাম কোনো তাহলে হতো মাইনাস এই কমপ্লেক্সিভ সি প্লাটিনাম দেখো এখানে দুইটা ডোনার ডিফারেন্ট ডোনার সাইড আছে নাইট্রোজেন একটা আর অক্সিজেন একটা সো এখানে পসিবল NH2 দেখো CH2 C ডাবল বন্ড O তো এখানে যে O CH2 sorry C double bond O CH2 NH2 এটা কি হবে C is not trans Sir, এটা trans. হ্যাঁ এটা trans bis glycineto platinum 2 তাহলে cis টা কি হবে বলো তো what is the cis form what is the cis form Sir, দুটো অক্সিজেন NH2 এক সাইডে হবে দুটো। স্যার দুটো হ্যাঁ ধরো এটা O C double bond O CH2 NH2 and O C double bond O CH2 NH2 এটা cis form এটা cis এটা কিন্তু C double bond O NH2 CH2 C double O NH2 CH2 C double O ক্লিয়ার না তাহলে এক্সামে এটা দেখবা কম্পিটিটিভ এক্সামে দেখবা which of the following square planar complexes will show geometrical isomerism bis oxalato platinum or platinate 2 will not show bis ethane 1,2-diamine platinum 2 ion will not show but bis glycineto platinum 2 will show geometrical isomerism I think you got it na Shubir হ্যাঁ স্যার এটা কিন্তু আসবে না পরীক্ষায় গ্লাইসিনেটো it is not there in your NCERT or ISC syllabus have you come across any naming which is you will not be able to understand or you could not solve that problem or any new ligands have you come across we'll see huh अच्छा नेक्स्ट लगो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट्स राइट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होले the structure will be octahedral octahedral माने there are how many sides coordination site hello
স্যার 6 6 ধরো একটা লিখছি আমি নরমাল যেটা আসে M AA2 B2 টাইপ মানে স্কয়ার ব্র্যাকেট A is a bidental ligand. What is the coordination number? Hello? 4, sir. Huh? Sir, Four. 6. 6. 6. So A bidental ligand. B. Question let's see. What is the IPSC name of this K3? K3CR OX মানে অক্সাল্টো OX এর জায়গায় এটাও থাকতে পারে OX মানে তোমার হচ্ছে C2O4 -2 চার্জ Cl2. What is the IPSC name of this compound? What is the IPSC name of this compound? Potassium dichlorido bisoxylato chromate 2 chromate 2 হবে না chromate Sir, chromate 3 হবে মনে হয়। 3. 3 This is -2. -2 into 2 -4 or -2 -6 plus 3 চলে গেল 3. কি বলছো? You got the correct answer. Potassium dichlorido bisoxylato chromate 3. This will show geometrical isomerism. This is CR. Oxalato, how many sides it will take? Hello. Each oxalato ion will take how many sides? Each oxalato will donate how many pairs of electrons? It's a bidentate ligand. 2 pairs. হ্যাঁ তো বলো এটা O নেগেটিভ এটা O নেগেটিভ এখান থেকে এটা দিবে এখান থেকে এটা দিবে গট ইট না তাহলে এখানে লিখছি আমি এভাবে লিখছি আমি OX মানে each oxalato will give 2 lone pair মানে এইটা C2O4 oxygen C double bond C double bond এখানে একটা OX মানে 4 position it takes আর here Cl এটা C is a trans Sir, এটা trans. Each oxalato will give 2 lone pair and it will occupy 2 sides in the octahedral complex. Now it is trans. কিন্তু এখানে একটা জিনিস we have to write what is the chart 3 minus 6 by -3 right because always we will show the complex part. K3 so will neutralize this -3 so bahar we write -3. In outside এটা ট্রান্স কি করে হলো trans মানে oxalato opposite side na if they are in the opposite side of the central metal atom then it is trans they are in the same side it is cis time you see Cr so this is one side OX oxalato these two sides is occupied it occupies these 2 sides and here oxalato it has also occupied these 2 sides that they are in the same side and chlorine same side bar into -3 charge outside the third bracket so this is Caesar trans cis so this will show MA to B2 type complex octahedral complex will show geometrical isomerism. Now this year in CBSE and ISC I think some portions have already been deleted but for competitive exam purpose you go through it.
One more also you can write AmA4B2 type also will show geometrical isomerism. Okay, just example you remember. Now optical isomerism. স্যার মানে অন্য একটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার মানে ডিফারেন্ট কিছু দিলে আমরা কি করে মানে স্ট্রাকচার ড্র করব অন্য নয় এগুলো অন্য মানে স্যার মানে যে কোনো একটা কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড দিয়ে দিলে ওটা তো আমাদের স্ট্রাকচার ড্র করতে হবে না কি octahedral complex? হ্যাঁ স্যার যদি MA4 না দিয়ে ধরে এরকম দিলাম CrNH3 whole 6 Cl3. What is the IPC name of this complex? What is the IPC name of this complex? তাড়াতাড়ি বলো এখন। Hexamine chromate 3 chloride. Chromate. Chromate. Sir, हाँ. ना sir chromate ना. Sir chromium 3 chloride. हाँ, will it show geometrical isomerism? Will it show geometrical isomerism? No, sir. No sir. চলো। কিন্তু এইটা will show geometrical isomerism. Cr NH3 whole 4 Cl2 Cl. What is the IPC name of this compound? So Tetramine dichlorido. chromium. Chromium 3 chloride. বলো হ্যাঁ এইটা will show geometrical isomerism MA4B2 type with respect to Cl. This is Cr Cl Cl NH3 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 বাইরে কত চার্জ দিব বলো তো এটা বাইরে how much charge? Sir, -1. minus So 1 plus 1. plus এটা হচ্ছে তোমার Cs মানে it is a octahedral complex with 4 identical ligand and another 2 identical ligand, but with respect to this chlorine we can say it is cis and this is trans. These are all coordinate bonds by the plus. This is trans with respect to Cl. Clear now? Hello. Yes, But if sir. all the ligands are identical or 5 ligands are identical, then it will not show geometrical isomerism. স্যার কোনগুলো আইডেন্টিক্যাল আর বলবে মানে কতগুলো If all the ligands are same, so all are same ligand, then octahedral complex will not show geometrical isomerism. If there is 5 amine and 1 chlorine, then it will not show geometrical isomerism. But MA4B2 Cl with respect to Cl, it will show Cs and trans. So this is now you write optical isomerism. So what is the eta? Will it show geometrical isomerism? What is the IPSC name of this? What is the IPSC name of this? CO En whole 2 Br2 Cl2. Sir, dibromido, bis, ethane 1,2 diamine, cobalt 3 chloride. ভালো করে দেখো।
3 Sir, কে ভালো cobalt করে 4. হ্যাঁ এটা Cl2 আছে তো বাইরে হলো রিদ্ধি Yes, আবার sir. বলো রিদ্ধি 1 Yes, সেকেন্ড sir. ইউ Yes, সে sir. 1 সেকেন্ড ইউ সে Sir, dibromido bis ethane 1,2 diamine cobalt 4 chloride. হ্যাঁ 4 লিখো কোবাল্ট 4 রোমান 4 গুড নাও উইল ইট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম সুবীর হ্যাঁ স্যার স্যার উইথ রেসপেক্ট টু with ব্রোমিয়াম respect to this there is a cobalt 6 sides coordination number 6 because here it is bidentate ligand it is unidentate ligand 2 2 2 to the 4 plus 2 6 that's why here ethane 1 to diamine ethane 1 to diamine you take 2 position ethane 1 to diamine 2 position it is then trans Br it is trans and by the how many charge I will put how much charge Sir, plus 2. good charge also will because always coordination compounded bonding isomerism everything within the square bracket coordination sphere only and C's will be what স্যার স্যার C's তুমি will যে be ইএনটাকে এইভাবে লিখলে আরেকবার কেন বলবে কেন ওভাবে লিখছে মানে বাইডেন্টেড লিগ্যান্ডের জন্য NH2 CH2 CH2 NH2 ওইটাকে একবারে লিখি গট মাই পয়েন্ট তুমি এখানে n লিখতে পারো একটা just to show কি both nitrogen En মানে এখানে NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 but don't write anything and what is the cis form স্যার এখানে তো ডোনার সাইড দুটো হওয়ার জন্য না each ethane 1 2 diamine has 2 donor side what is the cis form EN দুটো এক সাইডে আর BR and the same side very simple En in the same side Br in the same side but charge you must write in the outside it is plus 2 this is here Br En this is two side don't touch now this one two sides not touch it Br this is cis once I saw one question give an example of an octahedral complex showing geometrical isomerism containing bidentate ligand example you can show but nowadays this type of question they are not giving in CBSE they simply cite the structure of the compound after that they show it is C's or trans that way they ask question or IUPAC name after writing the IUPAC name they show giving the complex here in the question paper you write the IUPAC name of the complex and show the geometrical isomer and you need not memorize the examples nowadays this type of question they are setting but in competitive exam there is no bar for it. Now you write optical isomerism is related to light kintu this is also this one again you will study in haloalkane haloarine organic chemistry in organic chemistry now you see optical isomer log just here you write there are two optical isomers one is dextrorotatory isomer D isomer